Macron coming out of the palace for the first time as President of the Republic. Emmanuel Macron inspecting the Republican Guard at the French presidential palace, the Élysée Palace, on the right bank of the River Seine. After the playing of the French national anthem, the Marseillaise. And we'll hear from the left bank shortly the 21 gun salute from cannons fired at the Invalides, the armory that also serves as Napoleon's mausoleum. De la République. Les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement interarmé composé de la musique, du drapeau et d'une section du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, ainsi que d'une section du 511e régiment du train d'Auxonne, une section du commandement en chef de la marine pour la Méditerranée et d'une section de la base aérienne 702 d'Avord. Ce détachement est placé sous les ordres du colonel Alain Jérôme de Deban, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. You can hear that gun salute in the background from across the Seine at the Invalides as Emmanuel Macron makes his way back inside of the Élysée Palace. In a short while, he'll be going up the Champs-Élysées